pour convenir qu'il y a des limites pour être heureux, telles qu'avoir un toit, de la nourriture, un petit salaire et une bonne santé. Pour moi, le bonheur est dans les choses les plus simples, soit être avec la famille et les amis, faire les choses qu'on aime, etc. Pour finir, je dirais qu'une personne qui cherche toujours le bonheur ne l'obtient jamais. Merci. Bravo. Je m'appelle Salvador, je vais commencer. À mon avis, le bonheur est essentiellement l'absence de douleur. Une personne est heureuse quand il n'y a pas de peine dans sa vie. Mais ça n'est pas si simple. Il y a des gens qui ont tout ce qu'ils pourraient vouloir et ce qui est nécessaire pour remplir leurs nécessités basiques, mais qui ne se sentent pas de tout heureux. Je pense que ça dépend surtout de la personnalité de chacun. Une personne pauvre peut être bien heureuse sans savoir les qualités qu'une personne riche en a, mais parce qu'elle a la capacité de se contenter d'avoir ce peu qu'elle a. L'autre côté, la personne riche monétairement, Bonjour, je m'appelle Fiona. Je pense que le bonheur comme concept n'existe pas. Le bonheur est une invention que l'homme a créée pour avoir un but dans sa vie. Nos buts sont l'obtention de bonheur et d'avoir une bonne vie. Ça c'est bien. Nous devons avoir un but dans la vie. Sinon, nous attendrions que la mort vienne à nous. Cependant, comme j'ai dit précédemment, le bonheur n'existe pas puisque nous ne pouvons pas l'acquérir en soi. Par contre, à mon avis, bien que nous ne puissions pas atteindre le bonheur en tant que tel, nous pouvons être heureux ou au moins vivre comme il le faut en profitant. Après tout, tous nous sommes des humains et par éthique, tout simplement, nous devons avoir une vie. Inner peace, despite the difficulties you're going through. If happiness is something we cannot stop wanting, it must exist, and it must be possible to attain it. The best way to express happiness to me would be to consider it as an attitude, a very special attitude towards the world, towards people, anything. The attitude that everything that happens is connected somehow. That it has meaning, everything that happens contains meaning. And meaning for yourself, myself. And that it occupies a particular place in our life. That's my conception, is a quite a philosophical one, but if you have big thoughts on the world, on life, I am quite sure. And I'm going to talk about how to attain happiness. Happiness is what all the beings aspire to, something which might seem quite hard to achieve. Like a door which is locked, and yet when we are going to unlock it, it seems we do not have the right key. Thus, what's happiness? It is defined as a mental or emotional state of well-being characterized by positive or pleasant emotions, ranging from contentment to intense joy. It is when your life fulfills your needs. Many of us believe we do not own the right key to happiness due to its usual difficulty to be found. Not only it is difficult to find happiness itself, but also to find the path which leads us to that state. And it is further harder to attain a state of total happiness. However, that doesn't mean it is impossible or that there is a non-existent chance of someone finding happiness. Happiness should exist. In fact, it does indeed. It is an essential part in the life of the human being. He needs happiness in order to fulfill his needs. Bonjour à tous, je m'appelle Jorge Carmel García del B1IC. On est tous d'accord que le bonheur est la sensation de bien-être qu'on expérimente quand nous réussissons nos objectifs, propos et désirs. C'est un moment de plaisir si important que personne ni rien ne peut le tourmenter. Les conditions pour réussir le bonheur sont très subjectives. Il n'existe pas de conditions objectives pour l'atteindre, car deux personnes peuvent avoir les mêmes conditions et les mêmes circonstances dans la vie et ne pas être forcément heureux. En général, les personnes heureuses sont normalement des personnes qui ont une vision de la vie très positive. En même temps, ils se sentent toujours motivés pour atteindre de nouveaux objectifs et ils ont un sentiment d'autocritique. Cependant, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aucune condition pour être heureux. Ils se suffisent avec une simple vie. De plus,
Il y a des gens qui ont toutes les conditions pour atteindre le bonheur, mais ils se sentent malheureux. En conclusion, pour réussir le bonheur, on doit avoir toujours des objectifs et donner le maximum de soi-même pour les atteindre. N'importe pas que nous échouions. L'important est de progresser et de trouver des motivations pour ne pas tomber dans la dépression. Hello, my name is Juan Carlos Ocano from Primero de Bachillerato de Humanidades, and I'm going to talk about happiness or how to obtain happiness. But what is happiness? For some people, it's material things. For some others, it's spending free time with the people you love or trying to help others with their problems. It also can be success or reaching your personal goals. But there is a problem right here, a very serious one. If happiness depends on external things like success or personal goals, we will not be able to find an emotional stability without firstly searching stability in our minds. Let me explain. If you are searching for success, you need to know that sometimes success is out of reach for our capacities, and sometimes we fail and we can't know why. If your only source of happiness is that, then you will be unstable all the time with constant ups and downs. So what you need to know to be happy is that there is no response to that question. There is not a formula that can give us happiness. Also, pain is necessary. Without pain, we can't be happy. Appreciate the pain that will help you. But it's more valuable than for whom deserves than honor itself. For others, is to accumulate wealth. According to Aristotle, it is the most absurd way of happiness, since wealth is just a means to get other things, and not has an end itself. The supreme honor, therefore, consists in the perfection of oneself, by doing that disguises us humans from all other means. This is and consists in perfectioning ourselves by doing. Lo siento. Sorry. Which means to exercise rational thinking. I would like to raise my objections about this matter. First of all, happiness understands as wealth is currently one of the most common ideas. But the idea of wealth and happiness is also synonymous with luck and success, since it's the logical association we make in the capitalist societies of the West.